Nyanyua jina lako katikati ya mamlaka ya nguvu zetu zinazoitawala dunia. Sama today, na wewe ninaweka mikono yako, mamlaka yako na nguvu zako zikaruki katika imani yako ya utambuzi wa jicho lako la tatu. Na iwe hivyo katika mamlaka yako. Nikifa hata leo sina cha kujutia. Sina chochote cha kujutia. These are the consequences of neglecting one's artistry. Once a prominent figure in the East African music scene, Mr. Nice, hailing from Tanzania, captivated audiences with hits like Kidalipo, Kikulacho, Kingasti, and more. His reign over the entertainment industry in the early 2000s seemed unshakable. However, tragedy befell this Tanzanian luminary, leading to a dramatic downfall that we are about to uncover. Grab your popcorns. Hello, my name is Chief Okuzo from Plug TV. Born in 1978 in Moshi, Tanzania, Nice Lucas Mkenda, better known as Mr. Nice, harbored aspirations of forging a lucrative career from his musical talents. While details about his childhood are scant, his mother staunchly supported his musical pursuits, often footing the bill for his recording sessions. In 1999, Mr. Nice ventured into the music industry professionally, launching his debut album Kidalipo, which catapulted him to fame across Tanzania, Kenya, and Uganda. By early 2002, his sophomore release Rafiki, featuring tracks like Fagilia, Kikulacho, and Kuku Kapanda Baiskeli, which solidified his superstar status in Tanzania. Now, despite Kenya's dominance in the entertainment sphere, with acts like Big Pin, Gidi Gidi Majimaji, Longombas, Nameless, Isa, and other reigning supreme, Mr. Nice managed to carve a niche for himself in the Kenyan market. His songs received a heavy rotation on radio stations, crucial for exposure in an era devoid of online streaming platforms. Mr. Nice, whose songs had garnered widespread attention, conflicted with Tanzanian rapper Dudu Baya. Dudu Baya accused Mr. Nice of succumbing to pride, alleging that the Tanzanian singer, despite his fame, was still inexperienced and looked down upon other artists. Mr. Nice would often be accompanied by 8 bodyguards and a fleet of cars in public, seemingly to intimidate potential threats. Unaliona hata tukiwa street, dogo anaweza kaiti na ngoma moja akakukuta hata sehemu umekaa asikusalimia akavimba. Hiyo yote hawana elimu elekezi ya ustar. Watu wanakutana bana, mameneja zao wanapelekana studio, basi wanajitengeneza wanakuwa mastar. Kwa hiyo hatuna elimu ile ya kurespect ma legend tofauti na nchi za wenzetu. Mimi nakumbuka ilikuwa Bilikanas, kulikuwa na kila Jumapili kuna top 10 ya nyimbo 10 za Bongo Flava. Kwa hiyo yeye nyimbo yake kama Fagilia ilikuwa namba 1 wiki nyingi sana. Kwa mimi nikatoa na kupenda mpenzi. Shanaelewa. Baada ya kutoa na kupenda mpenzi ikaingia namba 10, namba 8, namba inaenda. Sasa siku yeye ananitukana mimi akiwa na mabounce, unakumbuka kimecho Mr. Nice alikuwa anatembea na mabounce 8. Msha magari sijui mangapi. Shanaelewa, alikuwa na parking special, hata kama haji hiyo gari, hiyo parking ya parking mtu. Their feud escalated when Dudu Baya's song dethroned Mr. Nice from the top spot on a weekly radio countdown of the top 10 songs in Tanzania. This angered Mr. Nice, according to Dudu Baya, who unleashed a verbal tirade against Dudu Baya during a club event, prompting Mr. Nice's bodyguards to attack Dudu with the intent to harm him, in which Dudu Baya retaliated. Kawatuma mabouncer pale wanatuzingua Bilikanas. Kwa ikabidi kwanza ni watanua wale mabouncer, alafu na yeye mwenyewe nilimpiga kofi moja tu ndo akateguka kiuno. In retaliation, Dudu Baya allegedly assaulted Mr. Nice, resulting in a physical altercation that led to both artists facing assault charges in court. And Mr. Nice eventually withdrew the case, maintaining that the altercation tarnished Dudu Baya's image, although he claimed to hold no grudges against the rapper. Yani Dubai sasa hivi, yani
hakuna anayeweza kumtrust according to the history. Baki history yake imechafuka. Kwa sababu Tanzania hajazoea na mtu yoyote atakwambia huyo jamaa huyo sasa hivi kama mambo ni mabaya huyo anaweza kama amechanganyikiwa kabisa, sasa itakuwaje? Unaona? Kwa hiyo mimi tunaongeaga hata kuna grudges nini? Mimi niachana naye, unaona, nilikataa. Mimi ndio nilienda kutoa kesi mahakamani. Na nakumbuka nikasema mimi sitaki kesi. The incident highlighted the intense rivalry between Tanzanian hip-hop artists and bongo flavor musicians at that time, a genre Mr. Nice was known for. He admitted that some Tanzanian hip-hop artists felt he didn't deserve accolades, citing differences in work ethic. Nonetheless, Mr. Nice's music brought him significant wealth, as he boasted of being the first Tanzanian artist to sell over 1.7 million copies of his album. With fame came extravagant spending for Mr. Nice, who confessed to carrying bundles of cash in his car trunk just for the sake of indulging in his happiness. Kutembea na magari mazuri, kuvaa vizuri, kuvaa vitu vya thamani, kutembea na pesa. Mimi natembea na pesa kwenye buti ya gari, wewe unatembea na pesa kwenye wallet, unasema una pesa. However, in early 2005, rumors began circulating that the Tanzanian singer had hit rock bottom financially. Allegedly, he had traveled to South Africa not for a musical tour but for leisure. As reported in a Wikipedia article, during his time in Mzanzi, South Africa, he reportedly spiraled downward due to alcoholism and hedonism. Disappearing for a while, rumors went around that he was involved in a sexual scandal in South Africa and subsequently was arrested. All this is written on a Wikipedia article about Mr. Nice. It was during this period that Ali Kiba supposedly penned a song about Mr. Nice's downfall in South Africa. The song, titled Makmuga, Ali Kiba said about a mysterious figure who squandered his fortune and wealth on women and alcohol after traveling to South Africa. At the lyrics sang, Mungusha Dhumani alipofika South Africa, alikuwa na maisha bomba, ya juu ya dhamani tena yanayohitajika. Magari kubwa, nyumba, ona sasa amesharejea, hajui wapi ataanzia. Hakuna kazi, kutwa akijinamia, Makmuga, hii ni dunia, maisha alichezea. Gari ya kutembelea, shida walimuelezea. Wasichana na shida zao akawatatulia. Sang part of the lyrics. From these lyrics, Mr. Nice's fans inferred they were directed at his struggling music career in South Africa. However, Ali Kiba vehemently denied that the song was aimed at Mr. Nice. Since then, Mr. Nice has tried to revive his music career by relocating from one country to another. At one point, reports surfaced that he had moved to Kenya and settled in Kitengela, where he performed at clubs and restaurants to sustain himself. He openly admitted that his decision to leave Tanzania for Kenya stemmed from threats posed by cartels in the Tanzanian music industry, which made him fear for his safety. Consequently, he sought asylum in Kenya. Surprisingly, despite his success and earnings in Tanzania, he had never invested in a car until his move to Kenya. Instead, he relied on his mother's car for transportation. Kitu kilichonitoa kutoka Tanzania nikaja Kenya ni after kupishana biashara na 1 2 3 cartels, you know. Wananiambia you will see. So I decided to leave. Nikaja Kenya. Unajua Kenya guys, ndio sehemu ambayo peke yake nilikuwa najua either naweza ishi ama nikufe. Why? Kenya ndio sehemu ya kwanza kunipatia maisha. Ndio sehemu ya kwanza kunifanya ninunue gari. Nilikuwa sinunua gari anyway. Ukiwa nilikuwa natumia gari ya mama yangu.
Oh, okay. Mamangu alikuwa shakufa lakini kwa anatumia gari yake. Okay. Mamangu alikuwa biashara, alikuwa tajiri. Yeah. Despite his efforts to release multiple songs on YouTube, they have failed to match the success of his earlier work during the peak of his career. A glance at his social media platforms reveals a different narrative compared to other Tanzanian artists. While they often showcase their musical achievements and plans with vibrant photos and videos, Mr. Nice's page portrays the struggle of a talented singer beset by setbacks at every turn in his musical journey. In 2024, the internet was thrown into a frenzy by a video depicting Mr. Nice in an enclosed room surrounded by satanic idols, such as the Baphomet. In the footage, the singer was observed participating in what appeared to be an initiation ceremony into an organization purported to be the Freemasons, while pledging allegiance. Nyanyua jina lako katikati ya mamlaka ya nguvu zetu zinazoitawala dunia. Sama to be na iwe hivyo. Ninaweka mikono yako, mamlaka yako na nguvu zako zikarudi katika imani yako ya utambuzi wa jicho lako la tatu. Na iwe hivyo. Na iwe hivyo katika mamlaka yako. Ninaiweka imani yako na nguvu zako katika juhudi za mafanikio, rafiki na ndugu. Na iwe hivyo. Mkono wako ukawe na mamlaka makuu ya mafanikio. Na iwe hivyo. Na vidole vyako vikasimame katika nguvu ya mafanikio. Na iwe hivyo. Rafiki na ndugu, ukubali imani zetu na kunyanyuka kutoka pale ulipotoka na kwenda katika nguvu ya mafanikio. Na iwe hivyo. Ninaliweka jina lako katika mamlaka ya mafanikio. Na iwe hivyo. Rafiki, umeungana na jumuiya yetu, umeungana na familia yetu. Utakuwa mzalendo na mwaminifu katika maisha yako. Na iwe hivyo. Na uwe mtiifu katika imani na uwe mtiifu katika sheria za serikali na jamii zako zinazokuzunguka. Na iwe hivyo. Tunakuweka katika imani zetu za nguvu za Anunnaki. Utaleta mkono wako katikati ya mikono ya imani zetu kutoka katika mamlaka. Nyosha mkono wako juu. This revelation sparked widespread speculations that the singer may be attempting to revive his musical career by aligning himself with the Freemasons, an organization often associated with the occult. While some were taken aback by the videos, others among his fan base were not surprised, suggesting that many Tanzanian singers are already affiliated with such organizations, attributing their success in the entertainment industry to these connections. Notable figures like Diamond Platnumz, Harmonize, Wozu, and several others have been cited for publicly engaging in rituals linked to Satanism. Consequently, there is a belief among some that Mr. Nice may have been enticed to join this organization in an effort to regain his former fame. But the big question is, will he still manage? Will this organization give him the fame that he's looking for? That is, if this is the main reason why he was seen in this Freemason house. Anyway, what are your thoughts? Leave your thoughts in our comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye-bye.